Okay. Ani puso mucus ki rwa inner lining of stomach thogo gi nanglo gi chashi dige nanglo gi lining dige sudamni kyap girela na hydrochloric acid gidamni kyap gire islar. Next arwa dinala khari lugirla na hydrochloric acid lugir. Ani hydrochloric acid gi kharchi girela wai na dinala khalash leora khanima khalal chig leorwa ani khala di gangzala khogi mix chadures khala gangzala khogi tumshagire islar. Ani hydrochloric acid makes medium acidic. Medium lana khala dela gorda. Okay, medium lana dela khala dela kogor. And khala di acidic is. Lega niwa chikarchi na kill the harmful bacteria of food. And khala nala mazu supul and gi bacteria de yovaina. Hondila hydrochloric acid ki se shagiri is lar. Lega ni chigirda. Ta dela khala di acidic like gyurgo kimse karela vaina. Khala di. Karchini gyurgo na because enzyme pepsin la chirde. Pepsin. Togogi gastric enzyme pepsin layer and ko kharchi na break down the proteins into amino acids and khala na le yogi proteins body building food mazu sopu sarlong che chungye ki khala nangi sechu yorwa okay mazu sopu ya sarlong che chungye ki khala nangi sechu din yorwa di khala nima tyongorwa khala nima breakdown chigorwa okay di pepsin gi chigor and ine pepsin lega khawa chigirla pepsin works only in the medium of hydrochloric acid. Oh, sorry. Pepsin works only in the acidic medium. In a pepsin khattu na kawa lega chigirla na khala di acidic medium la yona mato chigmare. Okay? Then sang aju supunala hydrochloric acid le or. Then naptu tille go gimse kharla na hydrochloric acid ki kharchi girla na acid rowa. Acid any ko ki kharchi girla na khare naptu di maluna hydrochloric acid thogogi shadigela thugengurwa ani thogogi shadigela thugna ani ko acid ro ani sabshe gegirwa dide chikche niwa pepsin gi kharsam girlande thogo die khala re sam sharwa ya okay thogo die khala re sam thogo die ko digest chi chugegi nyanga yore eslar okay teinza naptu di mucus di ngel ani mucus di thogo ganzala ya pochini kyap आणि खेब्दुगाला खर्च गिरेला वाइनास अनि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने म्यूकस की हाइड्रोक्लोरिक एसिड दि ठोगो गि श दिगेला थुकचु मार अनि ngaju ठोगो सबसे के मारे इसलर त इने ngaju मिला थिंसा खोमशी गरियोला न खंजु मंजु थुसो ngemela सायगी खोमशी दिए अनि खला या खर्च गिरेला न ngaju ये ग्याशु सुंबगी कोनर देला टोने ngaju आलू पापर दाउदा लाफिंग दाउदा अनि खरे आलू खाछौ रिगदा चिप्स दाउदा कोक दाउ क्याक्से tuzu ngemela tungi wa tuzu ngemela tungdu gala mucus continuous release chidugo amar enema ani mucus continuous release chimatu du gala roa ani kharchi gala na hydrochloric acid dige chamcham kirangi thogo gi sha dige tugo yana chamcham kira kharchi khala masala rigi yoge dige roa ani thogo gi sha la tuk ani kira thogo boya thogo chapsha gya ani ngajo tisa phobami mangche pho gyo wa okay dige yongya kimje dilateni yongo re esler okay so dichik che rwa so hydrochloric acid is rwa khala di medium lana khala khor de la khala di acidic la sugire niwa kogi khala na le yogi bacteria dige segire rwa ani niwa de la pepsin gi kharchi gire na khala na le yogi protein dige changma amino acid le gyur tangire isla dortune shena thogo nanglo la kharchi gire la waina protein digest chigire khana la carbohydrate digest chiswa starch simple sugar like gyur tangso carbohydrate digest chire dortune shena ani thogo nala protein digest chire okay ani proteins the amino acid le gyur tangire is gyurnge disturla na pepsin dires ani mucus naptu dodi kharchi gire na protects inner lining of stomach thogo nanglo gi lining dige samala khogi kyapgire eslar okay di puja themba che sharo che shil lairwa ani ngaja next slide la do aina ta di thogo ge jene khala khawa dugurla na small intestine na la dugur ro khala di khawa dugurla na small intestine na la dugur so small gyumachunga na dugur ro ta gyumachunga na la digestion khade chi gi ta ro in tango de gyuma na lo la khala li du kapsula khala di kali girlana gyumachunga gi upper part la lir okay upper part gang do che lira dine lira del lira and deep part del khalena duodenum lir duodenum upper part of the small intestine duodenum lir so khala del lidu wala kharchi girela wainas in the upper part of the small intestine called duodenum na kharchi girlana the food is mixed with
bile liver gi bile juice chi lugire liver gi chimba gi ro bile juice tem dala mix chagires and pancreatic juice from the pancreas ani ya wangbo liver gi bile juice lugire ani pancreas gi pancreatic juice lugire khala na okay di wangbo ni di pecho dwa chimba da pancreas dusne lugire eslar okay ani bile ki kharchi na breaks down fats into smaller globules ani bile juice ki kharchi na khala na le yogyo gi shakti dige sama khala na le yogyo gi shakti dige sama globules na bubbles chimbu form na ligirwa pene kyan so num doji dina lukta chuna lukta ne bubble dose to mido globules on the chimbu dige sama chunju la gyurtang giris dordu ne shina fats digest chigire eslar okay there are team in the way in a leva shamba che kharchi girla na bile juice ki jogo ne gyuman allegyo khala dikari puto acidic medium na laimba acid ba hydrochloric acid ge acid so shewa the acid di kharchi girla na basic medium la gyurtang gire eslar leva ni chigirta bile ki chik kharchi girla na break down fats into smaller globules and a chick bile juice ki kharchi na turns acidic medium food into basic medium acidic medium food the basic medium like you tangar da puso ro okay di chela ni chi ro ani di chela pancreas ni logyo gi pancreatic juice ki kharchi lana khona enzyme trypsin lai chures ani khola lipase ro di enzyme ni gis kharchi lana trypsin gis protein completely break down chigire ane lipase ki kharchi na fats completely break down chigire अनि दोर्दुने सेवाइना स्मॉल इंटेस्टाइन की नांगलो ला खरी चुंगिरला ना कंप्लीट डाइजेशन चुंगिरे इसलर खरी चुंगिरला वाइना कंप्लीट डाइजेशन okay complete digestion of food the small intestine chungire islar things in the small intestine the glands the walls of the small intestine produces intestinal juice ani gyumachunga la ya gland ni bangbu chires ro ani khogi intestinal juice logires enzymes of the intestinal juice converts the CONVERTS converts ani the last la carbohydrates into glucose carbohydrates the thamadela glucose like yurtangire islar ani the intestinal juice the sudela na puso pancreas ni lugire ani dila khalina pancreatic amylase okay खाना ला लग्यो दि खरी salivary amylase बा देला खाना pancreas के लग्यो ऐसा pancreatic amylase अनि pancreatic amylase के carbohydrates ते glucose लग्यो तंगिरे इसलर अनि fats into fatty acid ग्यो तंगिरे सुनना lipase रो lipase की ग्यो तंगिरे and glycerol लग्यो तंगिरा fats दिगे and proteins into amino acids and proteins gangza chemical amino acid लग्यो तंगिरे इसलर okay and dijala the walls of the small intestine have several finger-like projections called villi having blood vessels. Ani small intestine gi wall gyumachunga gi nanglolas finger-like projection. Zugu chunju nashi. Ra ta zugu chunju la na pu songa zo achor thonyo achor la damne uta dra ning achor gala kubar re ya burbur thwen de do lang de do ho dende type la kar lagir na finger like projection lagir okay ho di chik pachik ya zo gyumachunga na la yores and digela kar lagir na vilai lab gires ani khonjo gi gyamne suyor na blood vessels yores ra thagi pipe chakar da chana nika chunju ne jakse yores ani digi kharchi gire la wainas peneter majo achor kala di kupa burbur yuge degi khari pentor chum khatsu burbur manga ina chum manga jip girwa okay chum manga jip thurwa re mane chikpa chikyan dela khari yore la wainas it vilai divegi it helps to increase the surface area for the absorption of digested food khala digest chige dege manga jip thuya jip ne ani thalate ani thagi dikhene sokpugi cell re la tela ropachi gore islar okay the digested food is absorbed by the blood digested khala completely break down chigyo digest chigyo dikhe sama thagi absorb chigires and transported to all cells in the body ani manju supugi cell sangma la transport chigire islar phacho kigire islar then the undigested food passes into the large intestine and dijela khala digest macha ge dike break macha ge dike sama large intestine la tigire gyumachi ala ani gyumachi ane chokpa ge gyuchina